विद्यार्थी मित्रांनो, माझ्या चॅनलवर तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. वेलकम बॅक टू माय चॅनल मस्के सर. So friends, in today's lessons we are going to learn the answer keys of the question bank given by the state board on March 2021. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या आपल्या व्हिडिओमध्ये आपण जे स्टेट बोर्डने जी क्वेश्चन बँक दिली होती प्रत्येक विषयासाठी मागच्या वर्षी, त्यामध्ये बोर्डाने प्रत्येक विषयासाठी 3 सेट उपलब्ध करून दिले होते परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून. तर त्या 3 सेटमध्ये 3 क्वेश्चन पेपर होते. त्याची जी काही आदर्श उत्तरं आहेत ती कशी सोडवायची ही आपण आजच्या या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. चला तर मग आपल्या व्हिडिओला आजच्या सुरुवात करूया. सुरुवात करण्यापूर्वी काही सूचना की ही जी क्वेश्चन बँक आहे फक्त त्या प्रकारच्या प्रश्नांचा सराव करून देण्यासाठीच आहे. म्हणजेच की या संचातील प्रत्येक प्रश्न बोर्डाच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये येईलच अशातला भाग नाही. हा केवळ फक्त सरावासाठी असं तुम्ही समजून घ्यावा. So English activity set number 1. Begin with the first section, which is language study, and it is for 10 marks. Question number 1. 1A, do as directed. So we have to attempt any 4 activities from the given for 8 marks. Number 1, complete the words by using correct letters. It is for 2 marks. So the answers are slowly, friend, डेंजर अँड मॅच. तर विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारचे प्रश्न बोर्डाच्या उत्तरपत्रिकेमध्ये सॉल्व करताना तो शब्द पुन्हा लिहायचे आपल्याला, आणि जो काही तुम्ही तो गाळलेला शब्द त्या ठिकाणी भरतायत त्याला खाली तुम्ही अशा प्रकारे अधोरेखित केलं तर ते तुमचं उत्तर अतिशय इम्प्रेसिव्ह होणार आहे. नंबर 2, पुट द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, की वर्णानुक्रमे, जसं तुम्हाला माहितीच आहे की ABCDच्या क्रमानुसार या प्रश्नामध्ये. Glisten, word, courage, forgive. Answer courage, forgive, glisten, word. Number 2, bus, beautiful, by, blue. Beautiful, blue, bus, by. या प्रश्न प्रकारामध्ये 4 शब्द वेगवेगळ्या अक्षरांनी सुरुवात होणारे तर 4 शब्द सारख्याच अक्षरांनी सुरुवात होणारे येतात. ते दोन्ही प्रश्न आपण अतिशय काळजीपूर्वक सोडवले पाहिजे, जेणेकरून आपल्याला 2 गुण या ठिकाणी मिळतील. नेक्स्ट क्वेश्चन, पंक्च्युएट द फॉलोइंग सेंटेन्सेस. योग्य त्या विरामचिन्हाचा वापर या ठिकाणी आपल्याला करावयाचा आहे. तर या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता, लेट्स गो फॉर अ वॉक, शी सेड. सो इट इज वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, इज दॅट सो, सेड मिसेस श्रीवास्तव. इज दॅट सो, सेड मिसेस श्रीवास्तव. सो सी हाऊ मेनी पंक्च्युएशन मार्क्स I have given there. So the sentence, so it is a indirect speech, so it must be start with a double united commas. So and the first letter of the first word must be in capital. After that question mark and close the united commas, and every proper noun begin with a capital letter, so don't forget this. Next, make 4 words मिनिमम ऑफ 3 लेटर्स इच युजिंग लेटर्स इन द वर्ड इंटरनॅशनल. तर ह्या अशा मोठ्या शब्दापासून कमीत कमी 3 अक्षरी आपल्याला 4 शब्द तयार करायचे आहेत, जेणेकरून आपल्याला त्यासाठी 2 मार्क्स मिळणार आहेत. तर या ठिकाणी आपण कोणतेही शब्द न तयार करता आणि किंवा बाहेरचा एखादा जास्तीचा शब्द घेऊ शकत नाही, किंवा एखादा शब्द 2दा देखील घेऊ शकत नाही आपण, की जे शब्द जितके वेळेस आहेत तितकेच वेळेस घेऊन आपण एखादी 1-2-3 शब्द जास्तीचे लिहिलं तर अतिशय उपयुक्त ठरेल तुमच्यासाठी, जेणेकरून एखाद्या वेळेस एखादा शब्द चुकीचा असला तरी पुढच्यामुळे तुम्हाला त्याचे गुण तुमचे कटणार नाहीत. जसं इंटरनॅशनल या शब्दापासून आपण शब्द तयार करतो. इंटरनल, नॅशनल, नेशन, नेट, टियर, लॉयन, रॅशनल, रॅट, नियर, नोट.
Next, question number 5. Write the related words as shown in the example. So I request all the students to read this question carefully and fill the empty boxes as per the given example. So one is done for you. School is a noun and beautiful is an adjective. So we must put only adjectives in the remaining 4 boxes, such as big, famous, popular, famous, beautiful. Complete the word chain of nouns. Add 4 words each beginning with the last letter of the previous word. आता या ठिकाणी आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारची वर्ड चेन येऊ शकते. मग कधी नाउनची येऊ शकते, कधी व्हर्बची, तर कधी ॲडजेक्टिव्हची येऊ शकते. तर दिलेल्या सूचनेनुसार आपल्याला या ठिकाणी योग्य ती कृती करावयाची आहे. जसं वर्ड, so is a nouns and we must add only nouns that begin with the last letter of the previous noun. So here word, so the last letter of the word is D. Doctor, rabbit, temple, elephant and tiger. So it is the easiest question. Next question, question B, do as directed. It is for 2 marks and we have been given 4 activities for 2 marks and we have to solve 2 out of them. Number 1, attempt any one. Make a meaningful sentence by using the phrase in front of. या ठिकाणी आपल्याला फ्रेज दिलेला आहे आणि वाक्याच्या योग्य त्या काळाचा वापर करून हे जे फ्रेज आहे ते अर्थ या फ्रेजला घेऊन तुम्हाला एक अर्थपूर्ण असं वाक्य तयार करावायचं आहे. जसं देर वॉज अ बिग स्नेक इन फ्रंट ऑफ माय हाऊस. और ॲड अ क्लॉज टू द फॉलोइंग सेंटेन्स टू एक्सपेंड इट मिनिंगफुली. की आता जो काही वाक्याचा भाग मिळतो तुम्हाला थोडासा जो भाग दिलेला असतो त्याच्या पुढे एक क्लॉज ॲड करून तुम्हाला ते वाक्य काय करायचे, एक्सपेंड करायचे, त्याचा विस्तार करायचे. फॉर एक्झाम्पल, आय नो ऑफ अ स्कूल बॉय. आन्सर, आय नो ऑफ अ स्कूल बॉय हू इज व्हेरी इंटेलिजंट. आय नो ऑफ अ स्कूल बॉय हू इज व्हेरी इझी. यू कॅन complete this sentence in any way as you like. Next question, add prefix or suffix to make new words. Dark, beauty. You can add weather prefix or suffix. Dark, darkness. Beauty, beautiful. Or the last question of the language study, make a meaningful sentence using any one of the following words. Dark, beauty. Answer, I am always afraid of dark rooms and dark corners, and the beauty of the Himalayas always beckons me. So don't forget to frame by using the given words without changing their part of speech. की या शब्दांच्या जातीमध्ये कसल्याही प्रकारचा बदल न करता तुम्हाला या ठिकाणी ते शब्द तुमच्या स्वतःच्या अर्थपूर्ण वाक्यामध्ये वापरायचे आहेत. सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So it is for 20 marks. It includes textual passages. Read the following passage and complete the activities. So the passage is given on textbook page number 31. You can see this. A1, state whether the following statements are true or false. So don't forget to write the true or false sentences. अशा प्रकारचे जे ट्रू और फॉल्स सेंटेन्सेस असतात, ॲग्री डिसॲग्रीचे असतात, जे की अतिशय सोपे असतात, A1 मध्ये येतात किंवा B1 मध्ये येतात, ते लिहिलं तर अधिक समर्पक होईल आपल्या उत्तरपत्रिकेमध्ये. Parents of young seagull guided his brothers and sister in the art of flying. True. The whole family kept taunting young seagull for his cowardice. True. The young seagull mustered up courage to take that plunge. False. And the young seagull was with his mother on his ledge. So this is also false statement. So move to the A1, A2. Describe the attempts made by the seagull to fly. Number 1, he took a little run forward
to the brink of the ledge. He attempted to flap his wings to become afraid. He became afraid of the great expanse of sea stretched down beneath. He bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. A3. Match the following. So words with their meaning. Upbraiding, scolding, devour it, clip a high steep face of rock, cackle, utter a shrill cry. Next question. Do as directed. Choose the correct option for the following. He could not rise. Rewrite the sentence using unable to. So there are 4 options are given and we have to choose just one, and the answer is he was unable to rise. There is a special video on this topic, you can search on my channel. Number 2, he was tired and weak. Make it exclamatory. How tired and weak he was. So it is also there are 4 options are given and we have to choose one option and one correct option. So this is how tired and weak he was. So move to the next question. Personal response. It is personal response and it is for 2 marks. What is your favorite bird? Why? तर या ठिकाणी तुमचा जो काही आवडता पक्षी आहे त्याच्याबद्दल तुम्हाला माहिती लिहायची आणि तो पक्षी तुम्हाला का आवडतो ह्या ठिकाणी लिहायचे. सो दिस आन्सर मे बी डिफर फ्रॉम each other because it is a personal response. Sparrow is my favorite bird. I like sparrow because sparrow is the first bird that everyone knows in their childhood. Sparrow also is an important part of food chain. It is also very useful for the farmers too. Sparrow eats the harmful insects that can damage the crops. It is also very pleasant to listen the sweet music of sparrow early in the morning. But nowadays the number of sparrows are reducing rapidly. Now textual passage number 2. It is also for 2 marks. So it is given on page number 111 and 112 of your English text books. So complete the B1, complete the following sentences. Number 1, let us march from ignorance to awakening. तर विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी तुम्ही जे काही कंप्लीट करताय ते अशा प्रकारे तुम्ही अधोरेखित केलं पाहिजे. Number 2, Kailas Satyarthi says that today he seems thousands of Mahatma Gandhis, Nelson Mandelas and Martin Luther Kings calling on us. Number 3, close your eyes and feel the child inside you. Number 4, let us universalize justice. Complete the following wave. कैलास सत्यार्थी कॉल्स फॉर अ मार्च फ्रॉम. तर या ठिकाणी सुद्धा एक महत्त्वाची सूचना विद्यार्थी मित्रांनो की आपली ही ॲक्टिव्हिटी सीट आहे, त्यामुळे या ॲक्टिव्हिटी सीटमध्ये दिलेल्या प्रत्येक ॲक्टिव्हिटी तुम्हाला त्या ठिकाणी पूर्ण करावयाच्याच आहेत आणि त्या तुम्हाला कराव्याच लागतील, तरच गुण देताना त्याचा विचार केला जाईल. अ मार्च फ्रॉम इग्नोरन्स टू अवेकनिंग, अ मार्च फ्रॉम डार्कनेस टू लाईट, a march from violence to peace, and a march from mortality to divinity. Write the noun form of the following from the passage. या ठिकाणी नाउन फॉर्म लिहायचे आहेत. डार्क डार्कनेस, एक्सप्लॉइट एक्सप्लॉयटेशन, एज्युकेट एज्युकेशन, इग्नोर ignorance. Do as directed. Before, let us democratize knowledge. Choose the correct question tag and rewrite the sentence using it. Will you, shall we, isn't it, wasn't it? And the answer is let us democratize knowledge. Shall we. जसे की तुम्हाला माहितीच आहे की लेटने सुरुवात होणाऱ्या प्रत्येक वाक्यासाठी आपण
शॅल वी असा क्वेश्चन टॅग जोडतो. मे आय प्लीज रिक्वेस्ट यू टू पुट युअर हँड क्लोज टू युअर हार्ट. अंडरलाईन द इन्फिनिटिव्ह. या ठिकाणी इन्फिनिटिव्ह कोणता येतो? मे आय प्लीज रिक्वेस्ट यू टू पुट युअर हँड क्लोज टू यू. तर या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता की रिक्वेस्ट आणि टू पुट, सो दीज आर द टू इन्फिनिटिव्स फ्रॉम द सेंटेन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. Personal response. What does Honorable Kailash Satyarthi suggest us to do? कैलास सत्यार्थी आपल्याला कोणती गोष्ट करण्यासाठी सुचवतात? ऑनरेबल कैलास सत्यार्थी सजेस्ट अस टू फील द चाइल्ड इनसाइड अस. ही सजेस्ट अस टू डेमोक्रेटाइज नॉलेज, टू युनिव्हर्सलाइज जस्टिस, टू ग्लोबलाइज कंपॅशन. ही ऑल्सो सजेस्ट अस टू कॉल अ मार्च फ्रॉम एक्सप्लॉटेशन टू एज्युकेशन, अ मार्च फ्रॉम पॉवर्टी टू सेड प्रॉस्पेरिटी, a march from slavery to liberty, a march from violence to peace, a march from ignorance to awakening, a march from darkness to light, and a march from mortality to divinity. Next question. So it is a poetry section and it is for 10 marks. It includes a stanza of 5 marks and appreciation of the poem for 5 marks. So the first stanza, it is on page number 18. A basket full of moonlight is the poem. So write whether the following statements are true or false. Number 1, the child want to sow the seeds of moonlight behind his house. It is a false statement. The whole village go to the city daily to work. True. When father returns home, the child is asleep. True. The road from city to village is full of light. It is also a false statement. Next. Complete the web diagram. अशा प्रकारचे वेब देखील आपल्याला ड्रॉ करावे लागणारच आहेत. The child wishes to sow seeds of moonlight because the child wishes to see the seeds of moonlight because the child wants to lighten the path of his village. The child wishes to sow the seeds of moonlight because the child wants his father to return home early. Name the figure of speech from the line. Number 1, O moon, give me moonlight. So it is an example of alliteration. So appreciation of the poem. Read the following poem and write an appreciation of it with the help of the points given below. Stopping by wood on a snowy evening. So the poem is, the title of the poem is Stopping by Woods on a Snowy Evening. So it is for half mark. Name of the poet. The poem is written by Robert Lee Frost. Rhyme scheme. The rhyme scheme of the first 3 stanza is AABA and the rhyme scheme of the last stanza is AAAA. Figure of speech. The following figures of speech are used in the poem. Number 1, repetition. The line "and miles to go before I sleep" is repeated in the poem for special poetic effect. Number 2, alliteration. The woods are lovely, dark and deep. The sound of D is pleasantly repeated for special poetic effect. Inversion. Whose woods these are? I think, I know. The words are not in correct prose order. They are altered for special poetic effect. The correct prose order is I think, I know whose wood these are. Number 4, personification. My little horse must think it queers. Here, the horse is personified as a human being who thinks. Metaphor. Sleep is metaphor of death. Miles to go is metaphor for continue journey of a life. Theme, central idea.
So it is for 2 marks. The theme of the poem is the beautiful description of the woods, which freezes the poet to stop, but at the same time, poet's duties and responsibilities urge him to move on. The speaker is greatly fascinated by the scenic beauty of the woods, so he wants to stop there and experience that beautiful nature and its surrounding, but his duties urge him to go ahead and to fulfill them before it is too late. Next question. Section V. So it is for 15 marks and it includes non-textual passages and summary writing of the non-textual passages. Number 1. Complete the following sentences. So the passage is given here. So you can read this passage in your notebook. Next. Complete the following sentences. Female sparrows lay 4 to 6 eggs at a time. Sparrows build their nest out of twigs, grasses, and plant fibers. The eggs are white with reddish brown spots. In cities, sparrows build their nest in building nooks or holes. A2. How do sparrows take a bath? की चिमण्या कशा प्रकारे आंघोळ घेतात? Number 1. The sparrows are some of the few birds that engage in dust bathing. Sparrows will first scratch a hole in the ground with their feet and lie it and fling dirt or sand over their bodies with flicks of their wings. They will also bath in water or dry or melting snow. Water bathing is similar to dust bathing, with the sparrow standing in shallow water and flicking water over its back with its wings, also ducking its head under the water. Find out adjectives for the following nouns from the passage. Beautiful song, shallow water, delightful birds and different species. Do as directed. A sparrow is a small bird which is found throughout the world. Underline the subordinate clause. So the subordinate clause is here. A sparrow is a small bird which is found throughout the world. Female sparrows lay 4 to 6 eggs at a time. Answer. Frame WH question and answer is, how many eggs do female sparrows lay at a time? A5. We have to save the birds. Do you agree with this statement? Why? Definitely, I do agree with the above statements that we have to save the birds because birds are the important part of ecosystem and food chain. Without the birds, the food chain would disturb. Birds are also useful to human beings in various ways. They help us to grow the forest by carrying seeds for long distance. They travel, they keep the climate stable, they maintain insect population in the forest and urban habitat. Some trees will not spread without the birds, hence we have to save the birds. Summary writing. So it is one of the most important question. So it is for 5 marks. की हा प्रश्न 5 गुणांसाठी आपल्याला आहे. तर वर दिलेला जो नॉन टेक्स्च्युअल पॅसेज आहे तो पहिल्यांदा आपल्याला सॉल्व करायचा आहे आणि त्याच नंतर याच पॅसेजची समरी आपल्याला या ठिकाणी लिहायची आहे. तर समरीसाठी आपल्याला 5 गुण असणार आहेत आणि केवळ 1 गुण हा या समरीच्या टायटल्ससाठी म्हणजे शीर्षक देण्यासाठी आपल्याला मिळणार आहे. तर आपण जो पॅसेज यापूर्वी सॉल्व केला त्याची समरी रायटिंग अशा प्रकारे होईल. पहिल्यांदा मोठ्या ठळक अक्षरामध्ये आपल्याला त्या जो काही ती काही जी समरी आहे त्या समरीचं एक समरीला सुटेबल असं एक टायटल द्यावं लागणार आहे. द पॅसेज टेल्स अस द इन्फॉर्मेशन अबाउट एन इम्पॉर्टंट बर्ड विच इज अ स्पॅरो.
It is a bird that found throughout the world. It is only 4 to 6 inches long. Everyone loves to listen the sweet songs of the sparrows. Sparrows prefer to build their nest in low bushes and small trees. In villages and in cities, they build their nest in holes. Their nests are well designed and attractive. A female sparrow lays up to 4 to 6 eggs at a time. The eggs are white with reddish brown spots on them. Both the male and the female take care of the young ones. Adult sparrows eat seeds and the young ones are given insects by the adult. Bathing is one of the interesting activities of sparrows. They, they take their bath in the dust, sand, and in the water. Water bathing and the dust bathing are both the social activities, as hundreds of sparrows participate in these activities. सेक्शन वी रायटिंग स्किल. आता या ठिकाणी रायटिंग स्किलचा भाग सुरुवात झालेला आहे की ज्याच्यामध्ये सुरुवातीला आपल्याला लेटर रायटिंग असणार आहे. आपल्याला दोन प्रकारचे लेटर रायटिंग करायचे आहे की फॉर्मल आणि इनफॉर्मल. तर हे पत्रलेखन लिहिण्यापूर्वी आपण ज्या काही सूचना आहेत, सो वी मस्ट रीड ऑल द इन्स्ट्रक्शन्स गिवन इन द क्वेश्चन्स. सो इफ वी बिगॅन द लेटर without reading the questions, it can lead us to a lot of mistakes. So the instruction, imagine you are Pranav Bhumika Patil. You have read the following advertisement regarding health. Now attempt any one of letter the following from the following. या ठिकाणी दोन पैकी एका पत्राचं तुम्हाला करायची आहे. तर आपण या ठिकाणी प्रत्येक पर्यायापैकी एक पर्याय निवडलेला आहे. इनफॉर्मल लेटर आणि फॉर्मल लेटर. तर या ठिकाणी आपण फॉर्मल लेटर लिहिणार आहोत. प्रणव पाटील अशा प्रकारची जर माहिती किंवा नाव जर तुम्हाला प्रोव्हाइड केलं असेल तर तेच नाव घ्या, किंवा नाव जर प्रोव्हाइड केलेलं नसेल तर तुम्ही ABC किंवा XYZ लिहू शकता. पण जर नाव प्रोव्हाइड केलं नाही आणि जर तुम्ही स्वतःचं नाव जर त्या ठिकाणी मेन्शन केलं तर मात्र तो एका कॉपीचा प्रकार ठरू शकतो. प्रणव पाटील, प्लॉट नंबर 2929, शिवाजीनगर, ठाणे, 18th March 21st. Dear Ganesh, I received your letter yesterday and I glad to read it. I intended to write you soon, but I was busy with studies, so I could not take up my pen. Sorry for the delay. How are you? How are your all family members? I hope you are all right there. I am doing extremely good in my studies. I always stood first in my class. I hope you are also doing well in your studies. So it is the beginning of the letter. I am writing this letter for a special purpose. As you know how health is important for everyone. Because of a busy life schedule, people are unable to keep themselves fit and healthy. But you know, health is more important than any other thing in our life. We can do anything with our good health. Money cannot bring good health. We must take care of our health in order to make people aware about how health is important to everyone. Students of New English School have organized a seminar on health is wealth on Sunday, March 21st at 10 a.m. to 5 p.m. in Gandhi Memorial Hall, Thane. Dr. Atul Limie will be the chief guest of the program. He will tell the importance of good health and how to stay fit and healthy. So I am inviting you to attend the seminar. It is for all people of all ages group are invited for the seminar. So I am writing this letter.
I request you to attend the seminar as it is on Sunday, so there will be no problem to the seminar. It is also good for young too. I am also request you to tell your other friends to attend the seminar. I hope you will definitely attend the seminar. Don't worry about me. I am extremely good here. Convey my warm regards to your parents. Give my little love to your little sister Chinky. Write me as soon as possible. I am waiting for your longer response. So this is the ending of the letter. After that, with love, your loving friend, your loving friend प्रणव पाटील. तर या ठिकाणी हे जे प्रणव पाटील जवळचे नाव आहे ते आपण दोन्ही ठिकाणी यूज केलेलं आहे. वर देखील प्रणव पाटील आणि खाली देखील प्रणव पाटील. यामध्ये कसलाही बदल होता कामा नये. नेक्स्ट, डायलॉग रायटिंग. ये जो आपल्याला 5 गुणांसाठी आहे. पुट द सेंटेन्स इन प्रॉपर. या ठिकाणी जंबल ऑर्डर आहे, त्यांना फक्त त्यांचा क्रम योग्य क्रम लावून आपल्याला 1 गुण या ठिकाणी मिळणार आहे. जसं आय एम रीडिंग अ बुक. विच बुक यू आर रीडिंग? आय एम रीडिंग विंग्स ऑफ फायर. व्हॉट आर यू डुईंग? सो द करेक्ट ऑर्डर इज व्हॉट आर यू रीडिंग? आय एम रीडिंग अ बुक. विच बुक आर यू रीडिंग? आय एम रीडिंग विंग्स ऑफ फायर. कंप्लीट द डायग्राम. डू यू लाईक. आता या ठिकाणी आपल्याला 2 प्रश्न आहेत साधे, जे तुमच्या चिटचॅट सिरीजमधले असतात. त्या 2 प्रश्नांची उत्तरं काळानुसार या ठिकाणी लिहायची आहेत. डू यू लाईक स्पोर्ट्स? येस, आय लाईक स्पोर्ट्स व्हेरी मच. विच स्पोर्ट्स डू यू लाईक? द स्पोर्ट्स दॅट आय लाईक आर फुटबॉल, बेसबॉल अँड बास्केटबॉल. अँड क्वेश्चन नंबर 3, इट इज फॉर 3 marks. Develop a meaningful dialogue between you and your friend regarding the precautions to take during the pandemic solution of coronavirus. So we have to frame minimum 3 meaningful exchanges to get 3 out of 3 marks. So let's begin with myself. Hello Ganesh, how are you? Ganesh, I am extremely fine now. Myself, what is the condition of coronavirus in your city? Ganesh, it is getting worse and worse because of the carelessness of the people. Yes, you are right. People are not following the guideline of the coronavirus given by the government. Ganesh, you know we are on the verge of second wave of coronavirus only because of the carelessness of the people. Myself, yes, people are not wearing masks. They totally forgot to keep the social distancing. Ganesh, we can keep this enemy of humankind only away from us, only wearing a mask, keeping social distancing and washing our hands regularly. Myself, we must not wander anywhere without any reason. Ganesh, you are right. Suresh, as a responsible citizen, we must follow the rules and regulation given by the government of India. Myself, one more thing, that the government is giving vaccination free of cost to everyone. So we must take it to avoid the risk of this pandemic, as I urge all the people in our society to take the vaccine as it is totally safe. Ganesh, you are right. Suresh, okay, thank you very much. Stay home, stay safe. और ड्राफ्टिंग अ स्पीच, तुम्ही या दोन्हीपैकी कोणती एक कृती करू शकता. So the subject is given here. Your school has decided to celebrate Teachers' Day. Draft a speech with the help of the following points. You may add your own points. So the points are given. या ठिकाणी पॉईंट दिलेले आहेत आणि या पॉईंट्सवर आधारित आपल्याला टीचर्स डे या निमित्तानं एक भाषण तयार करावयाचं आहे.
Question number 6A, so it is for 5 marks and it is called information transfer. It contains non-verbal to verbal and verbal to non-verbal. So it is question number 1 for non-verbal to verbal. Read the following information given in the following tree diagram regarding types of vitamins. Write a paragraph with the given points and give suitable title to it. तर या ट्री डायग्रामवर आधारित आपल्याला दोन छोटे छोटे पॅरेग्राफ्स तयार करायचे आहेत आणि त्या प्रत्येक त्या पॅरेग्राफसाठी आपलं एक सुटेबल असं टायटल देखील डेव्हलप करायचं आहे. तर या ठिकाणी हा प्रश्न आपण सोडून दिलेला आहे. याऐवजी आपण काय करणार आहोत की व्हर्बल टू नॉन व्हर्बल या सेक्शनसाठी जाणार आहोत. व्हर्बल टू नॉन व्हर्बल. युअर फ्रेंड लिव्स इन रेड झोन एरिया ऑफ COVID-19 epidemic. In order to take safety measures at entrance of building, here are some tips to reduce risk of infection. Put the instruction in do's and don'ts. या ठिकाणी आपल्याला do's आणि don'ts करावायचे आहेत. तर सेंटेन्स दिलेले आहेत आपल्याला या ठिकाणी, तुम्ही पाहू शकता. do's, don'ts. Wash your hands often. Don't get close to anyone who is suffering from cold, cough or syrup. Use soap and water or sanitizer. Don't shake your hands with others. Cover your mouth and nose if you are cough or sneeze. Don't touch the animals if you go out. Keep at least 1 meter physical distance between yourself and another person. Try to avoid crowd mass gathering. Next, question 6b, expand the theme. So there are two questions are given in this section. So one is a new report writing and other is developing a story with given beginning or ending. So you can write whatever you like. So whether it is a news report or developing a story, तुम्हाला जो या ठिकाणी आवडेल त्या ठिकाणी तुम्ही तुमच्या उत्तरपत्रिकेमध्ये तुम्ही लिहू शकता. तर न्यूज रिपोर्टमध्ये या ठिकाणी लेपर्स अटॅक 8 years old at संजय गांधी नॅशनल पार्क. हेडलाईन, डेडलाईन, इंट्रोडक्शन अँड शॉर्ट कंटिन्यू पॅरेग्राफ या फॉर्मॅटमध्ये तुम्हाला या ठिकाणी रिपोर्ट रायटिंग करावयाची आहे. तर या ठिकाणी आपण एक्सपॅन्ड द थीम या सेक्शनमध्ये B2चा जो क्वेश्चन आहे तो याच ठिकाणी सरावासाठी घेतलेला आहे. तर तो क्वेश्चन असा आहे, डेव्हलप अ स्टोरी विथ द हेल्प ऑफ द बिगिनिंग, सजेस्ट सुटेबल टायटल टू इट. तर या ठिकाणी एक सुरुवात दिलेली आहे आणि त्या सुरुवातीच्या मदतीने आपल्याला एक स्टोरी डेव्हलप करावयाची आहे. सुरुवात अशी आहे, वन्स देअर वॉज अ बॉय. सो द टायटल, आय हॅव ऑलरेडी गिवन द टायटल, ट्रू फ्रेंडशिप. द स्टोरी इज नाव, वन्स देअर वॉज अ बॉय हू वॉज व्हेरी इंटेलिजंट बट व्हेरी पुअर. हिज नेम वॉज गणेश. He lived in the poorer part of the city. He had many friends, but his best friend was Mohan. Mohan was very rich. He came to college by his car. Ganesh was poor, so he worked in a shop as a part-time job to earn his living. Once he fell ill, he could not come to college for a week. His old friend came to see him at his home. One of his friends asked him if Mohan came to see him or not. Ganesh told them that he did not come. Then one of his friends asked him how he became his best friend. Ganesh told that he was his best friend. After some days, their friends asked Mohan if he went to meet his best friends. He told them that he was busy, so he could not go to see Ganesh. All the friends thought his best friend was ill and he even didn't go to see him and told that he was busy. They thought how they become good friends. The next day
of his friends again went to see Ganesh at his house. Ganesh told him that he was feeling better and now he was going to come to college from the next day. His friend told him that his best friend did not come to see him and said that he was busy. So how you became good friends? Ganesh again told him that Mohan was his best friend. He took him to a shop near the corner of his house. His friend saw that a rich boy like Mohan was working in the shop. When Ganesh got there, Mohan came out of the shop and gave Ganesh money. Then Ganesh told his friend that Mohan was in that shop in place of Ganesh, as when he was ill the shopkeeper told him if he did not come he would give his job to someone else, to Mohan. So Mohan was working only for Ganesh. The friend understood what the true friendship is. He said that you showed him what the true friendship is. And the last section, section number 6, is skill development, which includes तर याच्यामध्ये ट्रान्सलेशन हे सेक्शन आहे जे आपल्याला 5 गुणांसाठी असेल. ड्रीम या ठिकाणी आपल्याला शुद्ध मराठी भाषेमध्ये याचं ट्रान्सलेशन करावयाचं आहे. ड्रीम स्वप्न, सिटीजन नागरिक, लायब्ररी ग्रंथालय, प्रेयर प्रार्थना, हेरिटेज वारसा, नेचर निसर्ग. नंबर 2, ट्रान्सलेट द फॉलोइंग सेंटेन्सेस इंटू युअर ओन मीडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन. या ठिकाणी आपल्याला 4 सेंटेन्स आहेत आणि त्या चारीपैकी दोन्हीचं ट्रान्सलेशन करावयाचं आहे. नंबर 1, ड्रिंक ॲटलिस्ट 10 to 12 ग्लास ऑफ वॉटर एव्हरी डे. दररोज कमीत कमी 10 ते 12 पेले पाणी पिया. एज्युकेशन इज की टू सक्सेस. शिक्षण हीच यशाची गुरुकिल्ली आहे. गिव्ह रेस्पेक्ट, टेक रेस्पेक्ट. आदर द्या, आदर घ्या. अँड डी, कीप आवर सिटी क्लीन. तुमचे शहर स्वच्छ ठेवा. अँड क्वेश्चन नंबर 3, ट्रान्सलेट द फॉलोइंग आयटम्स प्रोज इंटू युअर मीडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन एनीवन. आता हे मात्र जी मन आहे ती तुम्हाला शुद्ध, जशी मन आहे शुद्ध मराठीमध्ये अगदी त्याच पद्धतीने ट्रान्सलेट करावयाची आहे. ॲज यू सो शॅल यू रीप. पेराल तेच उगवेल. कट युअर कोट अकॉर्डिंग टू युअर क्लॉथ. अंथरूण पाहून पाय पसरा. तर विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारे ही आन्सर शीट आपण या ठिकाणी पाहिलेली आहे. जर तुम्ही अजूनही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सो थँक्यू व्हेरी मच.